Look at you, Teacher T. You look much different today. It seems like you are wearing Kalimantan attire, isn't it? I am. Thank you, Teacher Alex. You too. You're also wearing Bataknis attire. It's the beauty of diversity, just like our teachers and students at Tabga Education Center. We come from different places all over Indonesia and even from different continents over the globe. Yes, indeed. From Jakarta, Medan, Java, Manado, Palembang, Ambon, Nias, Flores, Thailand, Singapore, Malaysia, India, America, Africa, and many more. Takes for example I myself, who originally from Sulawesi, but today I'm wearing Bataknis nuances. And you are also from Central Java, right? I am. That's the beauty of diversity together in harmony as one community, Tabga Tabga Education Education Center. Exactly. Are you ready to start our special virtual ceremony now, Teacher T? Ladies and gentlemen, graduation is a bridge to the new beginning of the folded history ready to open. Graduation has become the most awaited occasion for students as well as parents to witness their son or daughter march during the procession. Unfortunately, the unavoidable recent situation has made the students may find today's graduation less momentous. However, there are always tons of reasons to be grateful. We can't deny that what's happening today is made possible because of God's mercy and grace. None of us who's not been working harder than before since the pandemic struck. Who will predict that we have spent more than a year for online lesson in order to prevent the spread of COVID-19? We pray for recovery for those who are contracted and those who are affected. That's why today even should be even more special because God is protecting and saving all of us. Ladies and gentlemen, please allow us to acknowledge the distinguished and highly esteemed faculty members who join us today. The school founder, Pastor Hani Andres, head of school, Mr. Stephen Andres, the principals, teachers, staff, and most especially graduates, families, and friends. Welcome to Tabga Education Center Virtual Graduation 2021. It is a distinct privilege for us to be with you today to celebrate Tabga Education Center graduating class of 2021.
I am Mutiara Wardani. And I am Alexander Aso as your Master of Ceremonies. Teacher T, I think everybody is very zealous to witness today's spiritual event. To begin our ceremony, may we all stand and pay the tribute to our national flag through singing our national anthem, Indonesia Raya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, yaitu acara virtual graduation untuk tahun pengajaran 2020-2021, mari kita berdoa supaya setiap acara kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari juga Tuhan, kami terus bisa menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan yang terus Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terus hari ini juga Tuhan Yesus yang baik, kami juga bisa melaksanakan acara perpisahan atau graduation di tahun pelajaran 2020-2021. Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap acara demi acara yang kami akan lakukan Tuhan, bahkan seluruh perlengkapan yang kami pergunakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan, kami memberkati setiap pemimpin kami di yayasan ini, Tabga Education Center. Bila Tuhan terus taruhkan hikmat-Mu kepada setiap mereka. Dan Bapa yang baik, seluruhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan hari ini juga itu menjadi guna hormat kemuliaan nama Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. As one of the educators at Tabga Education Center, allow us to be one of many to salute you all of your amazing academic accomplishments. This year we graduate 230 students, 53 excellent holy kids, 100 Tabga Christian Elementary School, 60 Tabga Christian Senior High School, and 17 Cerdas Mandiri graduates. At this juncture, may I call on Ibu Aryastuti Sirait, a parent of our beloved student, to express her words of gratitude. Yang terhormat Pembina Tabga Education Center, Pendeta Dr. Hani Andreas, yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Sony Kristanto, Bapak Alfred Stefan Andreas, dan Bapak Petrus Darmanto, yang terhormat para kepala sekolah, TK Holy Kids Ibu Pintauli Simanjuntak, SD Kristen Tabga Ibu Lydia Lamhisa Simatupang, SMP Kristen Tabga Ibu Sondang Pangaribuan, SMA Cerdas Mandiri, Bapak Teken Sihombing. Yang terhormat para orang tua ataupun wali murid, yang terkasih para wisudawan, wisudawati Tabga Education Center. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan
untuk dapat berkumpul dalam acara wisuda TK, SD, SMP, dan SMA daripada Tabga Education Center walaupun melalui media daring. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Tabga Education Center yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku orang tua dari Berry Nicola Simangunsong, siswa kelas 6 SD untuk memberikan sambutan mewakili para orang tua murid dalam wisuda tahun 2021. Penghargaan saya tujukan kepada semua anak-anakku yang telah berhasil melalui satu fase pendidikan kalian menuju yang lebih tinggi. Dari TK menuju SD, dari SD menuju SMP, dari SMP menuju SMA, dan dari SMA menuju perguruan tinggi. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para pendidik, terutama para guru yang dengan setia mendampingi putra-putri kami dalam masa pendidikan mereka. Bekal yang telah diberikan dalam bentuk ilmu pengetahuan maupun keterampilan, serta bimbingan dengan penuh ketelatenan dan kesabaran kepada putra-putri kami selama ini. Prestasi akademis tentunya bagi orang tua merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai pendukung masa depan mereka yang tidak dapat dihindari. Namun saya bersyukur Tabga Education Center juga memperkuat putra-putri kami dalam membentuk karakter Kristiani sebagai fundamental yang penting dalam menghadapi asam garam kehidupan di masa yang akan datang. Saya percaya Tabga Education Center telah berhasil mendidik putra-putri kami dengan akademis unggulan serta karakter Kristiani yang matang untuk menjadikan mereka anak-anak muda yang berintegritas di dalam Tuhan. Kami juga memohon maaf manakala selama putra-putri kami belajar dalam level mereka masing-masing seringkali menyusahkan para guru. Mungkin tidak hanya tiap hari tapi juga setiap menit dan detik melalui email, WhatsApp, maupun telepon. Hal ini tentunya tidak jauh dari pandemi COVID-19 yang telah banyak mengubah tatanan kehidupan dan paradigma dalam bermasyarakat. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal, dan mengubah kehidupan yang tidak normal menjadi normal. Dalam hal pendidikan, anak-anak dituntut untuk bisa berafiliasi dengan dunia digitalisasi. Demikian juga para orang tua harus belajar beradaptasi dengan era ini. Mungkin dengan merogoh kantong yang lebih dalam untuk menyediakan data internet, belum lagi kadang jaringan suka mengalami masalah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi para orang tua, murid, maupun para pendidik. Namun di sini saya mengapresiasi Tabga Education Center yang telah mempunyai sistem edukasi yang sangat baik, bahkan di saat sekolah yang lain belum beradaptasi dengan digitalisasi ini. Tabga telah unggul dalam menyusun sistem yang memudahkan kegiatan belajar mengajar. Belum lagi, Tabga Education Center juga memberikan keringanan dalam bentuk biaya data interkoneksi sebagai bentuk tanggung jawab sekolah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Memang tidak mudah, dan karena itu dituntut untuk saling bersinergi dan bertanggung jawab dari setiap pihak baik murid, orang tua, maupun pihak sekolah. Ujian pun harus mereka lalui secara daring. Walaupun seperti anak saya sangat senang sekali melakukan ujian melalui daring karena bisa memakai kaos dan celana pendek setelah foto dengan baju seragamnya. Tapi kami sebagai orang tua dan tentunya para guru menyadari bahwa murid butuh ruang untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi secara langsung antara satu dengan lainnya. Mereka butuh pengalaman langsung untuk diedukasi dalam hal sopan santun dan etika dalam berperilaku. Hal-hal kecil yang susah ditemui dalam zaman pandemi ini, seperti membeli makanan di kantin maupun mengantri, merupakan pendidikan sosial yang nantinya akan berpengaruh dalam kehidupan mereka kelak. Dalam wisuda 2021 ini, saya sungguh merasakan perasaan yang bercampur aduk. Satu hal sukacita karena mereka telah berhasil melalui fase pendidikan mereka masing-masing. Namun di lain hal juga sedih karena mereka harus mengikuti wisuda ini secara daring. Namun demikian, kami tetap percaya bahwa mereka akan menjadi generasi muda Yeremia yang siap dalam menghadapi babak baru kehidupan pendidikan mereka selanjutnya. Para anak-anak belajar seperti tertuang dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku di TK, SD, SMP, dan SMA. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit
bermimpilah setinggi langit. Karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan terbanglah tinggi seperti Raja Wali dengan sayap yang kuat, karena keberhasilan kalian diawali saat ini melalui Tabga Education Center. Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang. Akhir kata, sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya kepada Tabga Education Center, terutama kepada para sekolah, kepala sekolah, guru, serta seluruh staf atas jasa dan sumbangsi kalian dalam mendidik calon pemimpin masa depan dan negara yang berintegritas tinggi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dalam tutur kata. Sekali lagi, a big congratulations to all of my children. Well done, kids. Terima kasih dan Tuhan memberkati. And so, our dear parents, on behalf of the graduating class, it's our pleasure to take you to witness excellent Holy Kids graduation ceremony. See the sun shining in the window. Time to start a new day. Can't you hear the songbird singing? I'm gonna sing out loud and say, it's a beautiful day for rising sun. A beautiful day has just begun. A beautiful day to do what I wanna do. It is a beautiful day just to be alive. A beautiful day, so glad that I got a beautiful day, and I want to share it with you. Look around, what's more at beauty? Land from mountain to the sea. It is a wonderful color waiting there for you and me. It is a beautiful day for rising sun. A beautiful day has just begun. A beautiful day to do what I wanna do. It is a beautiful day just to be alive. A beautiful day, so glad that I've got a beautiful day, and I wanna share with you. I like to share with you. I like to share with you. Yeah! Alexander Gerardo Simbolon, Audrey Karsten, Charleston Felix Tan, Frederick Cody, Hanesa Kathleen Siagian, Immanuela Natania Maukar, Samuel, Kienli Kessner, Kimi Madison Purwadi, Peter Gabriel Darren Welkis, Ray Christoph Panjaitan, Tiffany Jessica Eldad Huta Barat, Fania Larissa Napitupulu, Winjoynes Siahaan,
Anabel Estera Ulina Sipayung, Beatrice Aiko Jevonsia Tamba, Kalista Christine Angeline Silalahi, Ceta Viola, Chelsea Aurelia Boru Sembiring, Jonathan Matthew Andranata, Marcelo Manasye Ndun, Priscilia Laia, Rafael Christopher Bawimbang, Tabita Michelle Cantika Sitio, Timothy Nathaniel Enriquin, Adriel Tristan Samosir, Audrey Latisha Nathanael Sutanto, Billy Jos Sinuraya, Greg Kelsey Kessner, Clarissa Christabel Zakawerus, Jensen Timothy Revival, Josiah Immanuel Zhang, Laura Salvadora Romaria Sihite, Pelangi Mairisi Simarmata, Rachel Isha Ivana Tobing, Reynard Gabriel Mononutu, Richard Evanjoel Sihombing, Shailean Nada Blesiena Sialagan, Aura Latisa Ivana Hutabalian, Awan Jonathan Nababan, Caroline Yulda Sama, Cynthia Excella Borusima Tupang, Darlene Annabella Sutomo, Gilbert Valentino Wijaya, Glenn Hopley Matthew Sinuraya, Grace Okechukwu Orji, Hazel Grace Berutu, John Yobeli, Kamferi Sanjaya Sinaga, Kiki Viola Laguna, Nathan Gibson Sihombing, Revalina Teresa, As a representative of kindergarten students, Adriel Tristan Samosir and Kiki Viola Laguna would like to deliver their speech to us. To our honored school founder, Pastor Hani,
our founding director, Mr. Stephen, our dearest kindergarten principal, Miss Pintauli, our pretty and amazing teachers, our supportive parents, and all our beloved friends. We send you all a virtual smile for our virtual completion. First of all, I thank God Almighty for the good health and countless blessings. And because of God's help, still our school make this opportunity possible, although we are in pandemic. In behalf of kindergarten graduates for school year 2020 and 2021, we would like to thank you all for being here to celebrate this memorable event, our graduation day. Preschool day was very exciting and challenging at the same time. It seemed like it was only yesterday I first came to this school. That was 2 years ago, and now it is the end of our journey as a cute kindergarten student in learning ABCs, counting, reading, writing, and doing fun science. Even though we study from home and it's been more than 1 year since we don't go to school, it doesn't mean we stop learning. Our teacher give us the best learning. Even we are miles apart, we can feel the care of our teacher and presence of our friends. I thank my teachers with my whole heart for molding me to be a better person. You teach us with love and patience, helping me to learn each day and build my confidence. When I fall, thank you, my teachers. And to all our beloved friends, I will forever cherish the memories when we laugh together, when we learn together, and we sing together through online class. I love you all. And not forgotten also for our parents, Daddy and Mom, for always being here to support our education. Thank you for you all, our parents and our teachers. Because of you, I will move up a grade. And with your support, we are sure to go far. God bless us all. It is an honor to welcome our Tabga Christian Elementary School Principal, Miss Lydia Lamhisa, to express her words of gratitude on behalf of Tabga Education Center principals. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup terkadang tidak dapat kita prediksi, karena itu bersiaplah. Sebuah pembelajaran hidup yang berharga kita alami bersama saat melewati tahun pelajaran 2020-2021, yang mana peserta didik harus melakukan pembelajaran sekolah melalui daring atau dalam jaringan, akibat wabah virus corona yang masih melanda seluruh dunia. Ada banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, karena kita harus beradaptasi dalam sebuah kebiasaan yang baru, yaitu new normal. Pada dasarnya kebiasaan ini tidak lazim kita lakukan di zaman sebelumnya. Keadaan seperti ini tentu tidak mudah untuk dilewati. Diperlukan ketetapan hati yang kuat untuk terus berusaha dan berjuang dalam mengikuti proses belajar daring ini. Dalam menghadapi pertandingan ini, ada banyak dari kita yang menjadikan ini sebagai suatu kesempatan untuk belajar banyak hal yang baru. Namun, ada juga di antara kita justru sebaliknya, menyerah dan belum melakukan usaha yang terbaik. Hal ini juga kami jumpai dalam berbagai situasi pada waktu mengajar dan mendidik anak-anak melalui pembelajaran daring. Tidak mudah bagi guru-guru dalam mengatur dan mengelola pembelajaran di masa new normal ini. Akan tetapi, itulah hidup, unpredictable, yang terkadang berjalan di luar kendali kita. Karena itu, marilah berjuang. Pada kesempatan ini,
Kami, segenap keluarga besar, tim guru dan staf Tabga Education Center mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan orang tua dalam berlangsungnya proses pembelajaran mengajar daring yang sudah berjalan selama ini. Kami menyadari bahwa sambaja orang tua yang mengalami kesulitan dalam mendidik dan membimbing anak-anak belajar di rumah. Namun teruslah berusaha, sekalipun itu terasa sangat berat. Karena ini adalah perintah Tuhan yang tertuang dalam kitab Ulangan 6 ayat 5-7 untuk mengajarkan kebenaran dan kebaikan itu berulang-ulang kali kepada anak-anak kita agar kelak mereka mampu bertahan dalam situasi unpredictable di dalam dunia ini. Anak-anak adalah harapan besar dan biarkan harapan itu bersinar menerangi masa depannya. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan dan berkat-Nya bagi orang tua dalam mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk putra-putrinya. Selamat kepada peserta didik dari tingkat TK, SD, dan SMA yang telah menyelesaikan pendidikannya dan selamat menempuh ke jenjang berikutnya. Keberhasilanmu ditentukan dari usaha belajarmu yang kuat. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru beserta staf dan karyawan TIC yang sudah bekerja keras dalam mengajar, membimbing, dan mendukung anak-anak selama pembelajaran daring ini. Didikanmu adalah harapan yang menyatu dalam sebuah masa depan bagi anak-anak. Tuhanlah yang akan membalaskan segala yang baik bagi setiap orang yang melayaninya dengan sepenuh hati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Hani Andries yang selalu mendukung Tabga Education Center selama ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alfred Stephen Andries yang sudah menyediakan layanan pendidikan yang terbaik selama proses pembelajaran daring yang kurang lebih sudah berjalan selama 1 tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kiranya masa pandemi ini segera berakhir dan kita memulai pembelajaran new normal di tahun yang akan datang. Bersiaplah untuk memulai sesuatu yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan bersama kita karena Dialah Allah yang berkuasa, mampu melakukan keajaibannya lebih dari apa yang kita pikirkan, doakan, dan kerjakan. Immanuel Allah beserta kita. Salam sehat, sukses, dan sejahtera selalu. Tuhan Yesus memberkati. Now we would like to take you to witness the Tabga Christian Elementary School graduation ceremony. Doamu dinaikkan dan setia
Adelio Aquila Orlando Sitorus. Alvino. Andri Kevin Pangihutan Sinaga. Angela Kristel Bora Silalahi. Brandy Dwi Putra Purba. Davin Go. Dovina. Erlintan Marela Modesti. Esther Natania Simangunsong. Jenaya Evatne Nadadab. Jessica. Joel Otniel Bernadi Manalu. John Philemon. Katriel Lakman. Kael Otniel Pandiangan. Nicholas Yories Madinta Siregar. Rahel Eunike Natalia Siagian. Regita Eliana Simanjuntak. Raymond Georgius Lisaro Lauli. Stella Zuang. Stefan Stanley Banjarnahor. Stephen Ray Siburian. Ferry Tornando Chai. William Ujaya Ginting. Zipora Deborah Sitompul. Alfredo Ezekiel Butar-Butar. Andrea Victory Sinabutar. Ariel Samuel Kartanegara. Christopher L. Nathan Ang. Deo Angelo Arta Sembiring. Derek Enjisita. Edwin Alexander. Gracia Septiani. Hizkia Gilbert Satriani Kristianto. Irene Abigail Simatupang. Jelita Roma Ulina Sinaga. Jess Wedley Venorupang Pasudi. John Nafean Kristianto Balakrisnan. Josada Samniel Ozazi. Karen Hapuk Mesionita Sitompul. Kesia Salom Greslin Sujarwadi. Lana Riani Gavrila Napitupulu. Revani Sela Sinaga. Samuel Joshua Siahaan. Sebastian Revaldo Siagian. Safira Oi.
Tirsael Chanstin, Vanessa Jolin Angelin, Wendy Lau, Yoel Jason, Almaira Christabel Jasmine, Endro Tirta Krisanjaya, Beatrice Jennifer Kristanto, Benaya Lumban Tobing, Benedict Susanto Wibisono, Christopher Tang Si Hao, Devon Crescendo Fides, Gabriel Arganamora Simanula, Gavin Rehagana Sembiring, Glory Senta Fetli Sendrato, Grace Stefani Puriti Simanjuntak, Gracia Marisi Maria Manuru, Hans Rafael Tambung, Jefflin Esther Evangelika Sanger, Jessica Natalia, Joel Jordan Key, Jordan Lai Junwen, Michael Gabriel Huta Barat, Marcelo GS Munte, Nicolin Jayanti, Pascarina Naomi Bevaninda Siagian, Princess Yolanda Edelweiss, Queen Asia Rachel Zazaweus, Renard Klaus Selano, Tristan Aret Nathan, Alois Dio Komovic, Alvin Prayogi Tarigan, Berry Nicholas Simangunsong, Brent Firman Manik, Catherine Quinsah, Cagai Owen Fediano Hutagalu, Corin Julian, Kristal Annabel Tiwon Huang, Darnell Epikalio, Dev Allen Mulia Jati, Iren Aprilia Haloho, Edric Louis, Elvin Marsonius, Justin Paulo Tari Horan, Geneva Kalista, Giovanna Gladys, Lani Riana Saskia Napitupulu, Magdalene Viola Gavrila Silalahi, Matthew Sindra Zediza Silaban,
Nadia Wijaya. Shin Wong Prapai. Stephanie Kalista Pasaribu. Stephen Moses Kaki Sina. Jean Klein. Yesaya Laura Lumban Gaul. Regita Eliana Simanjuntak would like to deliver her speech as one of the graduates. Shalom. My name is Regita Eliana Simanjuntak. I'll be speaking today on behalf of the 2021 graduates. I would like to begin by giving an honor to our school founder, Opa Hani, our head of school, Teacher Stephen Andreas, and our beloved elementary school principal, Teacher Lydia Lamhisa. And I would also like to recognize our parents, family, and loved ones. On behalf of the graduates of 2021, thank you to our beloved teachers and every staff for being the foundation and support system. And of course, to my fellow graduates, congratulations! We have finally reached the end of our primary school journey. The past months have certainly been tough and rough and unforgiving. But if there's a thing that I can take away from everything, it is to forgive myself and be more forgiving towards others. 6 years ago, I started not knowing anything except that this school is the place that I needed to go every day because my parents asked me to. In my mind, I would go to this school for 6 years and will have a grand graduation ceremony. That was the plan. But God says otherwise. Because of this corona pandemic, we never got a chance to do cool projects, to know our teachers more, or going on field trip. However great, these losses do not define us anymore than one loss defines nearly perfect game or seasons. Instead, these graduations recognize the entire admirable body of achievement of those graduating today. The pandemic didn't destroy our spirits and talents. It simply diverted them to new pursuits, like TikTok dances, Google Meet gone wrong, trying to cook on our own, watching siblings, cleaning the house, realizing mortality was not just something in a textbook. This oddly teaches us to appreciate life more. A connected generations connected even more, and we learned that no matter what happens, humans care. Social pathways are remade, not forgotten. 6 foods, distancing, and quarantines are only disconnections. If we define them so, we learned that family and friendships endure. We learned alone. We learned together. We depended on Wi-Fi like water in the Sahara. It's never been about pandemic defining or destroying us. It's never been about what has been missed. It's always been about what we can become and how something horribly bad this year made us stronger for tomorrow. And so, fellow graduates, we're off to great places. Today is our day. Our mountain is waiting. So get on your way. Good luck, class of 2021. Thank you and God bless you. May I call on Mr. Alfred Stephen Andreas on behalf of our Yayasan Komunitas Kasih Indonesia to state his words of gratitude. Shalom, selamat datang di acara graduation Tapga Education Center yang kami laksanakan secara virtual untuk kali yang kedua
untuk merayakan wisuda anak-anak kita Tapga Education Center Student Class of 2021. Tahun lalu ketika kita melaksanakan graduation secara virtual, tidak terbayangkan oleh kami bahwa tahun ini sekali lagi di tengah pandemi global kita tetap harus melaksanakan wisuda ini secara virtual. Namun demikian saya berharap bahwa situasi yang ada di seputar kita saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan pencapaian anak-anak dan siswa-siswi kami di tahun ini yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan mereka, baik itu di TK, SD, SMP, maupun SMA. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang kami kasihi, apabila Anda adalah orang yang senang mengikuti berita ataupun postingan-postingan di sosial media, tentunya hari-hari ini mencari sebuah berita baik rasanya sesulit mencari jarum di tengah-tengah tumpukan jerami. Setiap hari kita dikelilingi dengan berita buruk dan hal-hal yang membuat kita khawatir. Dan saya rasa tidak berlebihan dan merupakan sesuatu yang manusiawi apabila respon kita adalah menunjukkan rasa khawatir dan cemas akan masa depan. Dan di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, Tuhan mengingatkan janjinya kepada kita yang ada di Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Sebagai orang Kristen, ada kalanya seperti Daud kita merasakan seperti kita berada di padang rumput yang hijau ataupun di air yang tenang. Namun demikian sebagai orang Kristen tentunya kita juga tidak terluput dari masalah. Ada kalanya kita juga terpaksa harus merasakan berada di lembah kekelaman. Dan bukankah analogi lembah kekelaman adalah sesuatu yang sangat sempurna untuk menjelaskan situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Oleh sebab itu, dalam graduation kita tahun 2021, tema yang Tuhan berikan adalah Divine Providence. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Mazmur 23 pasal yang ke-6, bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang kami kasihi, situasi dunia boleh tidak menentu saat ini. Saya juga tidak bisa menjamin bahwa tahun depan kita tidak akan melaksanakan graduation secara virtual lagi. Namun satu hal yang dapat saya jamin adalah bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa sekalipun kita berada di lembah kekelaman, kita tidak perlu khawatir akan bahaya. Kenapa? Sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan akan senantiasa berserta dengan kita. Anak-anak yang saya kasihi, siswa-siswi Tapga Education Center, momen graduation ini merupakan salah satu akhir dari salah satu chapter di dalam kehidupanmu. Kemanapun kamu memutuskan untuk melanjutkan pendidikanmu di jenjang yang berikutnya, ketahuilah bahwa akan ada perubahan-perubahan yang terpaksa harus kamu alami. Kamu mungkin akan bertemu dengan teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, tentunya guru-guru yang baru, dan perubahan-perubahan lainnya. Saya mengajak Anda untuk menyambut segala perubahan itu dengan sukacita dan dengan semangat. Dan ingatlah bahwa sesulit apapun situasi yang kamu hadapi, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan senantiasa menyertai kamu di sepanjang umur hidupmu. Bagi orang tua murid yang saya hormati, saya mengucapkan selamat karena Anda telah sukses membimbing anak-anak Anda untuk melewati satu lagi jenjang pendidikan mereka. Dan bagi siswa-siswi, saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah kamu capai selama jenjang sebelumnya. Saya berharap bahwa ke depan semangat belajarmu tidak kendor. Sebab ketahuilah bahwa pendidikan pada dasarnya tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, dan lokasi di mana kamu menimba ilmu, tetapi ditentukan oleh hasrat dan keinginan hatimu untuk menimba ilmu tersebut. Tetap semangat, salam sejahtera, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ladies and gentlemen, coming next, we will witness Tapga Christian Junior High School graduation ceremony. Graduation is to confirm for someone who has accomplished education level. Reach your dream, don't give up, never stop learning. Do all the thing best of yourself. You can get all what you wish. The way is to trust yourself. None can stop you. You get your own ticket to make your dreams come true. Happy graduation for all of us.
siswi hebat, dan kami akan menjadi berkat. Apalagi yang dicari, ada kami mau bangun negeri. Semua sudah terbukti karena kami sekolah di sini. SMP kami hebat, Gak cuma mimpi, unggul di mana-mana. memang terbukti. Kami pasti berkarya, Pasti bisa di mana-mana. Guru kami memang hebat, buat kami jadi orang cerdas. Tak perlu ragukan kami pasti jadi yang terbaik. SMP kami hebat, Gak cuma mimpi, unggul di mana-mana. memang terbukti. Kami pasti berkarya, Pasti bisa di mana-mana. Kami mahkota bangsa, siap untuk berkarya, masukkan Indonesia jadi teladan dunia. Kami adalah generasi bangsa, siap berjuang, bukan jadi pecundang. Meski pandemi gencar menyerang, kami pastikan kita jadi pemenang. SMP Kristen Tabga, sekolah kami unggul di mana-mana. Memang terbukti, Kami pasti berkarya, pasti bisa di mana-mana. SMP Kristen Tabga, sekolah kami unggul di mana-mana. memang terbukti. Kami pasti berkarya, pasti bisa di mana-mana. Akan bisa di mana-mana, memang bisa di mana-mana. Agnes Gabriela Nurhaida Sinaga, Bagas Nicholas Malia, Caca Agatha, Eldon Rivaldo, Aaron Febrian Sim, Gilbert Dwi Kristianto, Grace Manuela Kwaita Hutahayan, Jet Rafa Setia Ramadan, Jasmine Gabriel Stefanesa, Jesaya Kinawa Paranoan, Joshua Dewantara Abednego Riveros Napitupulu, Kelly Lanalu, Marudut Paris Felix Hutapea, Nathan Yudhistira Siahaan, Paulina Safiera Ginting, Samuel Ricardo Haria, Sofia Tania Kartanegara, Valdes Asyera Claudian Tobing, Viola Agatha Pandiangan, Yoel Galan Yo, Aditya Jeremy Yokhan, Kalista Natali Sugiarto,
Cecilia Ginia Aginta Tarigan, Cynthia Anugrah Sitorus, Erenskia Ru, Esterlita Agian Diva Alexandra, Yorenza Elisia Kembaren, Franz Michael Simaremare, Hezekiah Kevin Usman, Hosea Hutagalung, Joanne Ang, Jonathan Timothy Wijaya, Kezia Rebecca Butar-Butar, Nathan Edward Christopher Marpaung, Nikita Valencia, Renaldo Saputra Siagian, Roy Steven Alexander, Sarah Setiawan, Stern Harben Chang, William Harazaki Zagoto, Abraham Ketaren, Alexander Elnatan Ang, Alin Jeris Susanto, Angelina Sitindaun, Audriel Christian Tama, Bram Lumozato Manal, Kristania Michiko Manurung, Deren Si, Yunike Theodora Pasaribu, Gabriel Tania Raharjo, Gafra Alfredo Ginting, Hara Widyarista Siregar, Hazel Kanavaro Sitepu, Jasmine, Jason Lim, Kezia Angelica Hutagalung, Marco Yeremia Simanjuntak, Samuel Gerald Stephen Purba, Stephen William Hu, Yehezkiel Karel, Alexander Elnatan Ang would like to express his words of gratitude. Hello everyone, fellow students, beloved parents, and admirable teachers. Firstly, allow me to briefly introduce myself. Hi, my name is Alexander Elnatan Ang.
a representative of this year's junior high school graduates. Firstly, I would like to thank God for always protecting us so that we all still might be healthy up till today. Next, I would also like to thank all the teachers who have given me this wonderful opportunity to deliver my final speech as a junior high school student. As a junior high school student, I have attended Tapga Junior High School for around 3 years now, and it is finally time for me to take a bigger step forward in my education. This place has certainly given me a lot of happy and meaningful memories. I even still remember the first day coming here, looking at all the unfamiliar faces and not talking to anyone yet. But as days and weeks passed by, we finally all got closer to each other. Today is a very happy day for many of us. Sure, the graduation this year might be a little different from other years due to the ongoing pandemic, but that still doesn't change the fact that we all have worked so hard just for today. And I am sure that all of us have given the best that we had for the past 3 years. And for that, I would like to congratulate all the fellow students. Happy graduation. But to get to where we are today, we couldn't have done it all by ourselves, but instead with all the love and support from others. So, firstly, I would like to thank all the parents who have worked tirelessly just to provide for our education. Thank you for sending us to school no matter the weather. Thank you for always supporting us. Thank you for raising us up until now. Thank you for fetching us from school no matter how tired you are, and thank you for everything. I hope that you all will not push yourself too hard, and always remember that even though we don't always show it, but we love you from the bottom of our hearts. Next, I would also like to thank all the teachers who have taught us for the past 3 years. Thank you for always teaching us new things and caring for us. No matter how tired or exhausted you are, you always try your best to make learning more easy, fun, and comfortable for everyone. Thank you for passing down all your useful knowledge for us for our future. We may not be our best students, but we want you to know that we are thankful and grateful for you for the past 3 years. Finally, I would also like to thank all my friends who had made learning more fun. Thank you for creating a really relaxed learning environment for everyone. Thank you for making the classroom more lively. Learning would be really boring and flat without your presence. You certainly have made learning much more meaningful for the past 3 years. But sadly, in every meeting, there will also be a parting, and it is finally time for us to depart and go our own ways. And for that, I would like to wish you the best of luck in every future endeavor that you do, and may God always bless you. Once again, happy graduation. Without realizing how fast time flies, we have reached the end of the road as junior high school students, and it is finally time for us to embark into this new life as high school students. This place has certainly played a big role in my life for the past 3 years, and I'm really thankful for that. This place has given me a lot of wonderful and also happy memories, and I certainly do not regret coming here. I hope that this school will always continue to give their best to give students the best experience that they can experience here. Thank you all for the past 3 years, and may God always continue to bless you. Thank you. Our foundation has been established for 12 years. We are here because of God's grace, full support of our parents, dedicated teachers, and supported staff. Ladies and gentlemen, this year is the 5th year of SMA Cerdas Mandiri graduate students. Tiffany would like to give her speech of her gratefulness. I'm very honored to have been given the opportunity to present this speech today. First of all, I would like to thank the teachers, faculty members, principal, families, and friends for guiding us for the past 3 years. You all have helped shape us into the person you see today. And I would like to congratulate all of the students of Class 2021, including myself, for finally graduating. So, graduation. Many would think graduation is the beginning of their journey to step into the real world, and some might think that that's the end of their journey. But I would like to say that our journey has started a long time ago, and today just happens to be the day where the road we have been traveling are split into 1,000 different unique roads. Up until now, we have been a team walking as one. We have done it all, and we have done it together. I want to take us back to the first day of high school. That day, I remember we were sitting on the floor, seeing new and familiar faces. We would say hi and introduce ourselves and being awkwardly quiet with each other.
For 3 years after our first day of school, we became close. We took part in student council, had a lot of fun during school trips, an exhausting day of planning for school events, camping trip, and as a student and a friend, we had made many memories together, whether it was good or bad memories, most of which we could look back upon. We had gone through those years together, and we have reached yet another milestone in our journey. Every day when we walked up the stairs to our class, we would often see students in class spending their own times, laughing and talking together. We would sometimes see musicians practicing for every morning blessings, or the time when school was already over. Sometimes we would discuss what we were going to do after school. Some might hang at the basketball court seeing other students playing basket, or some might be at a canteen hanging out with their friends waiting for their ride home. And usually when it was test day, we would huddle around each table and together we would discuss and memorize the materials together. Or the day where we had to practice our performances on weekends to perform for school promotions. Everyone should be proud of what they have achieved throughout the year, even when our year has never been easy due to the pandemic, such as the day where we had to be stuck at home the whole year. We had to cancel plans and trips that we would do after graduating, and even now we couldn't even get to finish our year in a proper way. We couldn't have the graduation ceremony on site, we can't say our goodbyes, take pictures together. But during those times, I have learned and understand more that the future really is unpredictable. I would always say to other people that our life is always full of surprises, that we won't know what is going to happen next without knowing I was going to experience it myself. Even with the ups and downs in our life, we somehow make it through. And we're graduating, although we won't get the chance to see each other face to face. Always remember that wherever we go, in this very school, we are a class of athletes, musicians, friends, geniuses, a class that is filled with memories, knowledge, and laughter. A crowd of students gathered in one school, and today we are seeing the world lies unopened before us. So now the road we have been walking on brings us to today. Right this moment is going to be the part of our journey where we are going to stop for a moment and reflect on all that we have accomplished. We have stuck together and grew together for the past 3 years, and I have faith in each and every one of us that no matter which road we choose to continue, we will make it our own and we will succeed. We don't know who will come into our lives from now on, who will have left and who will have stayed, and we don't know where we will be by the end of this. But I wish us luck wherever we go, and always let God share your load. Nothing has gone astray or ending. We've just come to a split on our journey. And before closing my speech, I would like to tell you this one quote that I've just read about. It said that we're not going to get very far in life based on what we already know, but we're going to advance in life by what we're going to learn after we leave this place. So, for the class of 2021, congratulations once again, and good luck for the years ahead. Thank you, Tiffany. Ladies and gentlemen, here we witness the year of 12 graduates. Albert Juan, Aura Cecilia Mardika Papahan, Elvin Tan, Jason Dearta Gunawan, Kelvin, Maynard Adam Lim Jaja, Nadia Prilly Boru Surbakti, Tessa Gracia Meliala, Tiffany Amrah Tanara, Alfredo Bakri, Cecia Margareta, Dorin Jessica Salko, Yunais Fastin Suryana,
Franz Billy Indrawan Barus, Jason Lim, Jonathan Hengki Putra, Vincent Valentino, Ladies and gentlemen, we have come to an end of today's graduation ceremony. And I would like to welcome Mr. Teken Sihombing to conclude our ceremony today with a prayer. Baik, Shalom. Sebelum kita berdoa, kita sudah sampai di penghujung acara Virtual Graduation Tab Graduation Center di tahun 2021. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah mendukung acara ini. Yang pertama kepada panitia pelaksanaan graduation tahun ini. Yang kedua rekan para kepala sekolah dan majelis guru Tab Graduation Center, pengurus yayasan, khususnya ketua yayasan, Pak Stephen, dan seluruh yang mendukung stakeholder di Tab Graduation Center, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik mulai dari awal sampai selesai. Oleh sebab itu, di akhir ini mari kita naikkan ucapan syukur dan kita akan mengakhiri semua acara kita ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh bersukacita karena Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati kami. Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk menolong dan memberkati kami walaupun dalam situasi apapun. Acara kami hari ini ya Tuhan, Virtual Graduation di tahun 2021. Sesuatu hal yang tidak kami inginkan sebenarnya, dan kami terbatas untuk melakukannya, tetapi Tuhan sudah menolong dan menyertai, memberkati Engkau bagi semua yang terlibat, anak-anak kami yang sudah mengisi acara, khususnya anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Mari Tuhan, Engkau Allah akan terus lanjutkan kasih setia-Mu, curahkan Tuhan yang terbaik bagi anak-anak kami ini untuk melanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Ada banyak persoalan tantangan yang mereka hadapi, tetapi kami berdoa dan biarlah doa kami ini tetap menyertai dan memberkati mereka semua. Sebentar kami mau berpisah dari ruang Zoom ini, dari acara ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua, dan biarlah Engkau Allah akan terus memberkati sekolah ini, Tab Graduation Center menjadi berkat di Kota Batam, di Indonesia ini ya Tuhan. Dan anak-anak kami semua juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan, biarlah Engkau Allah memberkati kami dengan kasih setia daripada Engkau Allah ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama katakan, Amin. To all the graduates, we hope that when you do look back on your time at Tabga Education Center, you will do so with fondness. And that when you look ahead, you will see Tabga Education Center as a part always of your future. We wish you all good luck for the coming years in your life. May the years to come be kind to all of us all, and may God and His wisdom bless us with success. Once again, congratulations, class of 2021, and our best wishes for you all.